ಶುರು करना है ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಜಾಗ್ರಫಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನೈಸ್, yes we are in, yes, and universe has, आप लोगों को पता ही है, it's a billions of galaxies, isn't it? So we have billions of galaxies, and those galaxies have different structures. Some are spiral, some are irregular, some are circular, like this. And but ours is spiral, right? And ours is Milky Way, right? Ours is so Milky Way galaxy, and it's a vast structure. It has spiral, and each Milky Way has consist billions of star system, right? Have billions of stars system, isn't it? But all billions of stars are not relevant to us, isn't it? Because we are not astrophysicists, we are geophysicists. समझ में आ रहा है? हम लोग geophysicist बात कर रहे हैं, I'm not astrophysicist. So here one star we have to discuss about, that is sun, isn't it? Yes, the sun and its system. So what we have to discuss about, the one thing about our sun and its system. So therefore the first topic would be here is, first is sun. समझ में आ रहा है? राइट आ रहा है ना? यस, ये ना what आ रहा है? yeah hey, but he's trying, we should appreciate. Yeah, good job. And here before moving into the subject, so we need to know some basics. So without understanding basics, okay, सब कुछ ठीक नहीं होता है. हाय बरकोबत हागिद नहीं वो, you can write as basics. Right, next what we have to discuss here is basics. Sir, what are the basics? Right, suppose just to say we have, okay, one hand and another hand, the same thing, just imagine. Okay, you can write as one hand, hand 1 plus hand 2. hand H, one hand to one hand ಎರಡು hand. हीलियम नहीं है वो, बाद में आ जाएगी वो. Okay, and here one more thing is, here is, it is nice. If Akash wants to cut my hand, right, what he can do? Cut ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Maybe you can write as H1 dash, H1 double dash. अरे वेट करो थोड़ा, क्यूरियोसिटी को सप्रेस करना. हाँ वो ठीक है. So now tell me, I have given two things here, right? The equation 1 and 2, at which you say there will be a better energy doing like this or doing cutting this one, right? समझ में आ रहा? Like this, yeah? Okay, that means what I am doing here, fusioning. What I am doing here, yes, fusioning I can say, or fusion, whatever you can say, isn't it? And the same thing if it is related to the atoms. The hydrogen is equal to helium plus, there can be huge energy
generate or can be generated. And here is also energy can be generated, but okay, you can write it as nuclear fission, nuclear fusion. समझ में आ रहा है? So from this, so we can say, okay, third point, basic is here. Two things are there. The source of energy is two types. Here, one is fusion, and the one is fission. Suppose if I ask you, okay, NFU. NFU means a nuclear fusion, and one is NFI. Fission is simple, right? And if I am writing E means G. E means energy. And if I compare, right, in which, so energy will be more. Energy will be more. Yes? Yes. Can I write like this? Isn't it? So one thing is clear here is if you compare nuclear fusion and the nuclear fission, there would be more energy will be where? Nuclear fusion. Isn't it? Yes. If say, if I come directly and if I, to whom? Akash. Not at anger, but with pair. Yeah. Okay, ಅದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಆನ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್. ಐಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಸೈಡ್, ಸಮ್ ಒನ್ ಸೇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ chicken like me and sleeping like you, means the happiness is different, right? समझ में आ रहा है ना? And similarly if I ask you, right, okay, something if you make like this, some heat could be generated, something energy, that is we discussed energy. And besides that energy, some other things will also what? Ejected. Okay, and those ejection or ejected materials can be called as, we can call as, okay, radiation. ಅಥವಾ you can call it as, ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ another way? ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? Okay, radiation may be in the form of alpha, beta, gamma, X and other things you can say. That means one thing had to be clear here, where there is something happens, there will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಸ್ ಬೇರೆಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೋಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಟೋಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮझ में आ रहा है? ಹಾಗಿದ್ರೆ where there is some fusion or fission, there would be some charged particles, so would be generated or will be generated or generated actually or generate होता. समझ में आ रहा है? And now tell me, suppose okay, movement of charged particles, movement of what? Charged particles, what they can yield? What they can yield? ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂತ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಸನ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂತ್ರಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಫ್ movement of any charged particles, can I say they can produce some form of
Okay, can we call it as a current? Current means something in motion. And what here are in motion? Charged particles which are generated through fusion reaction or fission, whatever. And if it is the current, if they move or movement, if they happen, the movement, then we can call them as they do produce. Can I call it as electricity? Isn't it? And we all people knew, okay, basic gotte irutte ಏನು ಅಂದರೆ, if I use some magnet, so near to the what? Electricity, okay, it changes its directions. Yeah, it changes. Right? If you use some needle, okay, when you go near to the electricity, it changes its directions or it changes indeed. So, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, what I am trying to say here is, where there is electricity, there would automatically magnetic field or magnetic property or magnetism will be there. Yeah, electromagnetic induction concept we learn in physics. समझ में आ रहा है? बट ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Can I say even electricity has some sphere of influence? Can be called it as a field. So therefore I can call it as electric field. And as I told you on the concept of electromagnetic radiation, where there is electric field, there would be magnetic field. समझ में आ रहा है? Now tell me, if you have magnetic field means why you have this? Because electric field. Why you have electric field? Because it is due to the electricity. Why this electricity? Because the current or movement of charged particles. Now tell me, those things, if it is in the fusion, something if they are ejected out of the nuclear fusion or fission, they may create electric field or magnetic field. Can you say like this? They are charged particles, isn't it? Okay, this point you need to know. Clear? Now another very important thing, the sixth basic you need to know here is modes of heat transfer. Modes of heat transfer. Okay, why I am telling all these basics? Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಲೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ತೀರಾ, ಬಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವರು ಕ್ಲಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟು ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ರೈಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇನದು? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. Okay, sixth one, that's the modes of heat transfer. Here I am writing modes of HT. HT means very good, good job, heat transfer. Here just say some. I am taking here the two iron blocks, block iron or balls, whatever. IB means not intelligence bureau. It is here IB means very good job. Suppose of course, suppose if I heat IB1, automatically the heat transfers IB2, isn't it? And both are actually here. ಯಾವ ಲಿಡ್ ಇದು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ ಪೋಸು ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೂ ನೋಸ್ ದಿಸ್?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಐರನ್ ರಾಡ್. Okay, it is rod. समझ में आ रहा है? And now this iron rod is heated. Okay, up to some degree Celsius. Heat ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ, just say. Suppose if I, okay, pour water from this here. So water na ಈ ಕಡೆ inject ಮಾಡ್ತೀವಿ. It's a cold one. What it is? Cold one. What would be the nature of that water at the other side? Will be cold or warm? Didn't get right? Suppose it is very heated ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸಮಜ್ ಮೇರ? ಈಗ ವಾಟರನ್ನು ಇದ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ನೇಚರ್ ಅಟ್ ಅನದರ್ ಎಂಡ್? ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ವಾಟರ್ದು? ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ದಟ್ liquid or water takes the heat of this one. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಹೀಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ವಾಟರ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಮ್, ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲುಕ್, another important point, right? Suppose if I say what it is, ಲೈನ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರ್ಫೇಸ್, ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. SIRFACE ಅಲ್ಲ, SUR. ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 100 kilometers. It is 100 kilometers and we can call it as Kármán layer. Which layer it is? Kármán layer. Sir, what Kármán layer does? It separates our atmosphere with space. Good. Space. Isn't it? Space means with air or without air? Without air. Without air. Can I call it a vacuum itself? Without air means vacuum. Suppose, okay, it is our God, okay, ancient God, modern God, ultra modern God. So what his name is? Mr. Sun. And he is the main source of energy to all of us, isn't it? So now say, even though we are receiving heat here, right? Maybe 30 degrees Celsius, 35 degrees Celsius, we are receiving the heat at where? At the surface. Okay, from this what we can conclude or deduce? What we can deduce? The temperature heat which is coming out of the sun, it is passing through vacuum, right? What it means? This rays or this heat, does it require any media to transfer? No, right? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ಸಪೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಿದ್ರೆ it should not be vacuum. So ಹಾಗಾದರೆ if we are receiving the heat from here, from space to the atmosphere, it means it doesn't require any kind of media to transport the heat from sun. समझ में आ रहा है? Yes. Next, fourth one. ಇನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾರ್ಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ದರ್ಶನ, ನೈಸ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ. ಹಾಂ, ಓದಬೇಕು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದೋದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತವೆ? ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ನಾನು.
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಜ್ ಮೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. Getting my point? Okay, if you understand sixth 4, you have to understand another basic called seventh. So what is that, right? Suppose in geography we learn about system. There would be two forms of systems. Okay? One is open system, another one is closed system, or another name for this is adiabatic system. Adiabatic system. So one is open system, another one is adiabatic system. In open system what happens? Look, suppose, okay, if I say what it is, very good, surface. ಯಾವ ಫೇಸ್ ಇದು? ಸರ್ಫೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ನಾಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಾಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. Attitude you learn in ethics. Altitude you learn in geography. Very nice. Suppose if I want to say FG. FG means gravitational force. What we can call it is gravitational force. FG, gravitational force. Okay? And suppose here is also FG. Here is also FG. समझ में आ रहा है? Right? Yes. Suppose if I want to say FG, okay, FG, another one is very good. Okay, you can write as A, B, D. Change ಮಾಡಿದೆ. C ಅಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ. ಪಾಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಯಾ. ಸೊ ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಸೊ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್? Right? It's common sense. You can say A, then okay, this is the one you can say, isn't it? And where there is gravitational force, there would be centripetal or attraction force would be more or less? More. And when that centripetal force is more, what about the mass? Mass concentration would be more, right? Yes. The based on that, M means not Manju, it's a mass. Okay, and you can write A, B, C or D. So can I write directly like this? समझ में आ रहा है? And if I say more mass means, what about the density? More, right? It's common sense. We can say yes. Can I write A, B, C? Getting my point? If it is more density, okay, and what about rate of heating? High always common sense, isn't it? And we can write as the rate of heating. RH means rate of heating. You can write A, rate of heating at B, the rate of heating at C. Okay, from these equations directly can I say like this? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? Yes. Now tell me, from this can I say if temperature is high? Okay, one thing.
Okay, another thing is there. Look. Okay, this thing understood, right? Yes. Now tell me. Suppose, okay, it is now, okay, what about density here? Less or more? More. Just say density is nothing but those molecules pressure on given area. Isn't it? The molecules will be there in atmosphere, right? And their pressure on, okay, given area, that is called density. That means from that, can I write, okay, here, 1 minute. Yes. Can I write, so density is nothing but a pressure. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಇದು ಇಲ್ಲಿವ್ರು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೌ ಸೇ ರೈಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಓಕೆ, ಬರೆದು ಬಿಡುವ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಲೇಷನ್ ಇದು? ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ? ಇನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್, ಸಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್, ಏಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹೀಟ್ಸ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾದರೆ 7ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 4th ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ? 7. Suppose again I am saying here, this is ಯಾವ ಫೇಸ? ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅಪ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅಪ್, ಎಫ್ ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? And what about rate of heating? Decreases. Simple. Isn't it? How? That we don't know. How? That we don't know. Isn't it? Look. Suppose I am taking here a small air molecule here. There are many. I am taking one of them. Suppose if you heat it. Okay, now tell me, what about the, okay, Fg of this here at position A, less or more? More. And mass would be more, density would be more, heating would be more. Clear? And when it gets heated up, okay, what happens? It will try to, okay, easily ascend. Simple sense. And when it is going up, what happens to the Fg? What happens to the mass? Iska matlab, okay, when the mass is decreasing, can I write volume is increasing? Simple sense. Mass is increasing, that means volume would be mass is decreasing, volume would be in simple, right? Because both are inversely. Right? So therefore you can write as, okay, its volume will be increases. And when the volume increases, now tell me, density will? And if the density decreases, temperature drops or increase? Drops. Okay, temperature, okay, at A, temperature at B. Similarly again, it continuously goes like this. And again, what is happening again? Temperature is decreasing. The same thing. So, adana illi helidi ivaga nimage. Getting my point? And I am talking with respect to that air parcel. I am not talking with respect to the atmosphere. I am taking one air parcel and I am explaining what is happening with respect to within that air parcel. That is closed or open.
closed. Within that system, within that air parcel, within that air I am talking about. Isn't it? So therefore, closed system means another name. Adriatic. Good job, Adru. Nice try. Nice, good job. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತವೆ ಅಂದರೆ ಆಲಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಅಂದರು ಅದೇ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದರು ಅದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏರ್ ಪಾರ್ಸಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್? Adiabatic expansion. What happens if the air parcel adiabatically expands? Temperature drops or increases? ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏರ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮುಂದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರ್ತದದು. ಕ್ಲಿಯರ್? So now tell me, now you are talking in this point of view. Temperature of that air parcel. AP means air parcel, not Andhra Pradesh. No. Air parcel. AP means air parcel. What is happening this? The temperature of that air parcel is decreasing. And suppose now, आपका journey पहला इधर से शुरू हुआ था. नाउ थिंक योर सेल्फ, आपका जर्नी इधर से शुरू हो रहा है. समझ में आ रहा है? एंड नाउ व्हाट हैपन्स विद एफजी एंड अदर फैक्टर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम? Increase. And if what about the temperature then? Increase. And that means here the air parcel volume will contracts or expands. That means can I call it as adiabatic contraction? So when adiabatic contraction happens with that air parcel, temperature will increase or warm. Air parcel will warms itself. समझ में आ रहा है ना? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರು ರೀಸನ್ನು ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರ 7th ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ನಿಮಗೇನು ಕೇಳೋದು? ನಾ ಬರಿತೀನಿ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡು. ಸಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೂಜೆ. ಯಾವ ಫೇಸು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರಿ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಐ ಸಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, what happens to these air parcels? That means they will go up, right? And if they go up, what happens to the pressure created by them or density of them? Proportion ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that's I can say air parcel proportion will decrease. समझ में आ रहा है? The proportion of air parcel decreases means their density will decrease, and if their density will decrease means their pressure would be decreased. From this can I say temperature and pressure are ಹೇಗಿದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪು? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ 90% ಮುಗಿದಂಗೆ. ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ ಇರೋದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಇವನ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್
temperature and pressure are directly or inversely? Inversely proportional. ಸಮझ ಮೇರ ಇವಾಗ ಈ ವಿತಿನ್ ಏರ್ ಪಾರ್ಸಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಯಿತು ಆಯಿತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದರ ಅರ್ಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ directly proportional to the pressure. ಇವೆರಡು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಸನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಸೆವೆಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ and what is the relationship between temperature and pressure in open system inversely and what is the proportion of the temperature pressure in adiabatic or closed system directly proportional clear ಆಗಿದ್ರೆ directly ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ will be more ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ 8th one ಯಾವನ್ನು 8th one 8th one ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ suppose if I say okay it is some okay solid block anta tagolona what it is yes very good it's solid block and I'm okay here I'm taking some of what here water right water. And relatively if I say in solid is concerned, can I say the molecules are here? Closely. And here is spacely, right? Thoda closeness kami hota. Gap, very good. Gap. Yeah. So gap kam hota. Suppose okay, in that point of view, here density. Can I write here more? Here? And can I write temperature heating in rate of heating directly ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 12 AM ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 12 AM ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಗಳು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ದ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ 1 degree Celsius ಆಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ದ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ 1 degree Celsius of any matter in a given time is called as what we can call it as specific heat. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕಲ್ತಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಹೇಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು ಇದು ಮನೆ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು ವಾಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್
ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12 ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 1 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮೇ ಬಿ ಇದು 12 ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕೋ? ವಾಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಬರೀಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಎಸ್. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 9th one ಯಾವನ್ನು? 9th one. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಓಷನ್. ಯಾವ ಓಷನ್ ಇದು? ಓಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವುಡ್ ಬಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಗಳ ಇನ್ಮೇಲೆ 99% ಜಾಗ್ರಫಿ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಓನ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇವತ್ತಿಂದ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಬೇಗ ನೆನಪುಳಿದು, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕರ್ತವ್ಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ AC ಆಗಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ದೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೋ ಆರ್ ಹೈ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಅಟ್ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಳಿಜಾರು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರವರೆಗೂ, ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಹೌದಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾ ಆಕಾಶ್? ಸೊ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ಸಮಜ್ ಮೇರೆ? ಎಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸೇ, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೇಗಿದೆ ಇದು? ಹೈ ಟು ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ನಾನು? ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರಾ ಪ್ರೆಷರಾ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಪ್ರೆಷರು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಮಾಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೈಟ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಏರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರೇ ಇದು, ಆದರೆ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ಏರ್ ಏನಿದೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಕಲ್ಲು, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಲು, ರೈಟ್?
ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಏರ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು? ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಮಜ್ ಮೇ ಯಾರ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇದೆ. ನೌ ದಿಸ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಲೆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮೋರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹಾಗೆ ಹೀಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಜ್ ಮ್ಯಾರ? ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸು? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ವಿಂಡ್. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ವಿಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಜ್ ಮೇರ? ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಇಫ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು? ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, okay, yes, we can call it as conduction. What we can call it as conduction. And where there is fluid like plasma kuda ಏನida semi fluid ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಹೀಟ್, ಆರ್ ದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್. ಸಮಜ್ ಮೇ ಏನಾ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಅದೊಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. समझ में आ रहा है? What we can call as convection. And if there is no what? No media, then we can call it as radiation. That's why we can call it as incoming solar radiation, not incoming solar conduction or convection. Clear? Yes. So one more here. This is the fourth one, and it is called as advection. So what do you mean by advection? If the heat is being transferred through winds. Okay, winds ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ then we can call it as advection. ಸಮಜ್ ಮೇ ಯಾರ? ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಏನ? ಹಾಗೆ ರೈಟ್? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ? ಎಷ್ಟೇ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 8th ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? 8th 9th? ಹಾಂ, 9th ಆಗಿದೆ. 9th 10th. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟೇದಿದು? 10th. ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ it has its own, wow, nice, mass. So already आप लोगों को पता है through the law of the universal law of gravitation, the mass and the gravitational force are directly proportional. समझ में आ रहा है? Yes. So that's, can I write has directly Fg. So ಹಾಗಿದ್ರೆ reason ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? universal law of what? Gravitation ಅಥವಾ gravity, whatever you can say. समझ में? Yes. So that means where there is mass, there would be what? Gravitational force. And similarly, okay, the nuclear fusion
ಓಕೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮझ में आ रहा है ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲೈಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಲಿಯಮ್ ಆಯಿತು. ಹೀಲಿಯಮ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎನರ್ಜಿ. समझ में आ रहा है. एंड दैट एनर्जी हागिद्रे एक्चुअली आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड सिंपल. बट वन मोर थिंग आप लोगों को मैंने बता दिया, एवरी बॉडी विथ मास हैव इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट मीन्स हागिद्रे ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. So there are actually the two forces always act each other. समझ में आ रहा है? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುತಾ ಇದ್ದೀನಿ. समझ में आ रहा है? राइट, न्यूक्लियर एनर्जी. Oh good, yes, nuclear energy. Right, ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇರಲಿ ನೋಡು ಆಕಾಶ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಂತೆ. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವುದನ್ನು yes I am writing here is energy due to what? jana nuclear fusion. समझ में आ रहा है? 3 conditions are possible here. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. समझ में आ रहा है? Second one, you can say Fg and E, that is a nuclear fusion. It can be like this, or Fg can be equal to the energy generated by nuclear fusion. Right, ಇದನ್ನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದು? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಸೊ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. Right, the 3 conditions we have written here. So for example, say okay, it is what? It's a dust at the world. What it is? It's a dust particles, and maybe the dust particles with ಏನಾಗಿದ್ರೆ हाइड्रोजन. राइट, ಸೊ आप लोगों को पता है ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಕೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ like a rock, whatever you can say. Maybe relatively it has more gravitation, less gravitation. That bigger body, more gravitation. That means okay, maybe this one you can say. Okay, can you say it can attract all these towards it? Relatively. That means if it happens this, there can be H plus H is equal to helium. That means what may happen here? Fusion. समझ में आ रहा है? And earlier stage, relatively, what is more here? Can I write Fg is more, and Nf or nuclear, the energy generated by nuclear fusion with respect to this less. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್? ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಮझ में आ रहा है? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ? ಅದರ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ಲು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್
protostar. It is a proto in the sense not well developed, prototype like this, not properly developed. Okay, protostar. You can say it's a nebula. Nebula means obscured anta. Nebula in English meaning nebula means invisible anta. Clouds are nebulae. Nebulae ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಬುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಎಸ್. ಈಗ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತ, ಎಫ್ ಜಿ ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ನೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸಮझ में आ रहा है? बिकॉज फ्यूಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್, ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವಾಗ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 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 ಹೀಲಿಯಮ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಟ್ ಸೊ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿಸ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಹೀಲಿಯಮ್. ಹೀಲಿಯಮ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೋ ಹೀಲಿಯಮ್, ನೋ ಫ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ಎಫ್ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್? lack of or shortage of hydrogens. ಅದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫರ್ಸ್? ಎಫ್ ಜಿ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಲಿಯರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು? ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 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 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಮೋರ್. समझ में आ गया, right? And this is called okay, normally we can say it's a old stage anta karitivi. Normally we can say old stage, and it's a youth, right? And it's a mature, and it's a old stage of a star. समझ में आ रहा है? And it can be called as red joint. It can be called as red joint. Okay, based on the size. And if it is equal to or relatively less than the sun, we can call as the red joint can be called as white dwarf. What we can call it as? White dwarf. And if it is greater than that, we can call it as pulsar. Not pulsar. What is the name? It's a pulsar or neutron stars. Neutron stars. If it is more than that, yadakida innu bigger ittu andre, then we can call it as black hole. समझ में आ रहा है? We can call it as black hole. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಸ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರಿಂದ? ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಾ? ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ? ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ವೈ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದೇ ವೈ? ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು?
ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಸನ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸನ್. ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸನ್. ಸನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟು source of or for whatever source of energy. Source of, ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಯಾವುದಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಓದ್ಬೇಕು ಸನ್ನಲ್ಲಿ? ಸೈಕಲ್ಸ್. ಸೈಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸೈಕಲ್ಲು? ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯೂತ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಯೂತ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಹಾಂ, ಇರಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ಯೂತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏಜ್ ಆದರೂ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಹೌದಲ್ಲ ಆಕಾಶ್? ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ? ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬರೀಬೋದಾ? Can I write? Right? And its name has been called as protostar. Clear? Next ಹಾಗಿದ್ರೆ you can say here ಇಲ್ಲಿ equal, right to equality prevailed. ಏನಾಗಿದ್ರೆ right to equality prevailed here. That means ಏನು ಕರೆದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಎಸ್, ಎಫ್ ಜಿ ಅಗೇನ್. ಎಫ್ ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? what do you say that? Energy nuclear fusion ಅಥವಾ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿಗ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ವೈಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ನೋಟ್ಸೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ವೈಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಪಲ್ಸರ್ 220 ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೆ ಪಲ್ಸರ್ ಇದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಸರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ? ಜನ ನ್ಯೂಟ್ರನ್ ಸ್ಟಾರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಾ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ರೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅನಾಟಮಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರೊಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ರೆಗೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ?
ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ okay often seen in the news. ಹಾಗೆ singularity is okay, it is related to ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು. ಈಗ ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್? ಓಕೆ ಮೇನ್ ಜನ ಓಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವೇವ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಸೌಂಡು. ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ವೇವ್ಸ್ ವೇವ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ we can call as gravitational waves. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಭಾಳ. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕಾಲ್. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಗೇಯ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೀಗೋ ಇದೆ, ಕರ್ಗಾ ಇದೆ, ಜಿಯೋ 600 ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೋಮಿ? ಅನಾಟೋಮಿ. ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಬಿಗ್ಗರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನಿ, ಈದರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಕೋರ್. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಝೋನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡು ಇದು ಫಸ್ಟು. ಇದನ್ನು ಕೋರ್ ಅಂದೆ. ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಜ್ ಮೇಲೆ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದು ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಝೋನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು? ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್. ನಾ ರೆಡ್ ಅಂದೆ, ಯಾವಾಗ ರೆಡ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟನೇದಿದು? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸ್ಪಿಯರ್. ಕ್ರೋಮೋ ಅಂದರೆ ಏನಂತಪ್ಪ? ಕಲರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಕ್ರೋಮೋಸ್ಪಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಕೊರೋನಾ. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ವೇರ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಕೋರ್. ಓಕೆ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಂಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2 ಏನದು? ಜನ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಝೋನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಜನ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಝೋನ್. ಫೋರ್ತ್ ಏನಪ್ಪ? ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಝೋನ್ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಜನ
ಕ್ರೋಮೋ. ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಟು ಕೊರೋನಾ. ಕೊರೋನಾ ಸಮझ में ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕೋ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ? ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೈಕಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಸನ್ನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರು ಅದೇ, ಅನಾಟೊಮಿ ಅಂದರು ಅದೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ?